Good morning, students. Good morning. So I hope you are all fine. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. So we have finished the story God Lives in the Punch, right? Yesterday we also took a look at, few themes of the story. तो आज हम उसके ना थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. So I will share the screen. So I was just trying to find. See, जो मैंने आपको बुक रेकमेंड की है ना, उसमें भी क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. बट इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू लुक फॉर मोर क्वेश्चन आंसर सो दैट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी प्रिपेयर टू आंसर इट, right? So I was looking online and I found a few questions. So we'll take a look at those questions. इसकी फिर मैं आपको पीडीएफ बना के शेयर भी कर दूंगी. All right, so let me share the screen. So I believe this story is also part of the ICSE syllabus. This is why the questions are also related to that, right? So either pehle let's just read this passage. But at length, even her patience gave way. She called Jumman and said to him, "My son, it is clear there is no room for me in your house. You had better give me a small allowance so that I can set up a separate kitchen." Right? So, beta, acha, one more thing. जो हमने read किया था ना, that is a summary of the story. Right? That is not the complete story. So remember that. तो कुछ इधर passages आपको लगेंगे कि ये कहाँ से आ गए. Right? So you have to remember that we just quickly read the summary. I would expect you all to read the whole story at your own end, right? Because if we start reading the complete story in class, that takes a lot of time. All right. So जो मैंने आपको बुक रेकमेंड की है उसमें कंप्लीट स्टोरी गिवन होगी. ठीक है जी. तो इधर हमने अब ये पैसेज से आपको who is she mentioned in the extract, why did her patience give way, right? So now tell me who is she mentioned here. ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे?
हाँ जी, just read these lines again. Okay, yes, now it is more clear. So these lines, but at length, even her patience gave way. She called Juman and said to him, "My son, it is clear there is no room for me in your house. You had better give me a small allowance so that I can set up a separate kitchen." So who is she mentioned in the extract? Why did her patience give way? So patience give way means कि आपका patience खत्म हो जाना. So हाँ जी, tell me. Yes, Hamad, Harnoor, Harpreet. Yes, ma'am. हाँ जी, so इधर ये जो she कौन है, किसकी बात हो रही है? ਸੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ Very good, yes. Maternal mother. Maternal aunt. Right? Yes. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल right, ठीक है. So who is she? She is the maternal aunt mentioned in the extract. And why did her patience give way? मतलब why is she saying this? कि की होया सीगा? हाँ जी, so patience give way मतलब कि थोड़ा सबर खत्म हो जाना कि बस तुसी बहुत tolerate कर लिया. ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੁਮਨ ਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੂਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਆ बिल्कुल, very good. See, नहीं मैं तुझे question नहीं समझे. इत्थे कह रहे हैं but at length even her patience gave way. Why did her patience give way? मतलब कि at her मतलब ये मासी की ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ तो ਉਹਦਾ patience क्यों खत्म हो गया? मासी ਦਾ patience क्यों खत्म हो गया? फिर ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਮ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੁਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਮਨ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ वेरी गुड, दैट इज द रीजन के क्योंकि कुछ टाइम शी केप्ट अप, ठीक है, वो बिहेवियर करती रही टॉलरेट, राइट, बट आफ्टर सम टाइम ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. she mentioned in the above extract is Juman's maternal aunt. She had been living in Juman's house but was not being properly looked after. She was treated very badly. Juman's wife said mean things to her daily, hence her patience gave way. So ਹੁਣ next question देखते हैं. Do you agree with the woman that Juman should provide for her? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੁਮਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ. ਐਂਡ ਈਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? So yes, you can write, I totally agree with Juman's aunt that he should provide for her. She had made him her heir after the understanding. Heir is your waris, ठीक है? After the understanding that she would be looked after at Juman's place, but this did not happen. Juman had betrayed her trust. He should have provided for her, right? So next question देखते हैं. Why is the woman in the extract saying that there is no room for her in Juman's house? So again, why is she saying that there is no room for her in Juman's house? हाँ जी, so why did she feel this way? ਮੈਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੁਮਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ.
All right, so it was why, because why does she feel that way? क्योंकि उधर respect नहीं हो रही, right? She is not being respected, she is not being taken care of. The woman in the extract is Jumman's maternal aunt, and she had made Jumman the heir to her property. She had been living with him. However, after the deed was registered, she was not properly looked after. Jumman's wife humiliated her and said mean things to her. She realized that she had no room in Jumman's house, right? So how does Jumman react to her demands? So what was Jumman's reaction to this whole conversation when, you know, his maternal aunt complains? मैम जुम्मन बहुत रूड हो गया ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ All right, so he reacts, he says, okay, I'm not still, you know, yes, very good. He reacted in a very rude and indifferent manner. He told her money did not grow on trees. When she questioned him that how she would live, he taunted her saying that she had not conquered death, which meant that she was not going to live for long, right? ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ beta notes, again that is your choice. If you're comfortable making notes, ਤੁਸੀਂ notes ਬਣਾ ਲਿਓ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ reference ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਲਈਏ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ just a minute students. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੋਟਸ ਦਾ? ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਬਣਾਈਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚੋਇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1-2 ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੂਲਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਿਵਿਊ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਵੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਅਗੇਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚੋਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੋਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਊ ਹੈਡ Juman broken his aunt's trust? So yes, tell me, how had Juman broken his aunt's trust? ਮੈਮ ਜੁਮਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਂਟ ਦਾ ਟਰਸਟ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਤਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, very true. Now let's try to translate this into English. So how he had broken his aunt's trust, that he, after becoming the heir to her property, he stopped looking after her, right? And his wife also started treating her badly. And when the aunt complained about this, he did not pay any heed, or he did not pay any attention to her, right? So say the likh sakde ho, Juman's aunt had made him the heir to her property, thinking that she would be looked after at Juman's house. Everything was fine till the deal was registered. However, the moment it got registered, the aunt was subjected to humiliation and indifference. So again, you know, humiliation means किसी दी insult करना, बेइज्जती करना,
ਇਨਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। Jumman had not kept up with this promise and hence had broken her trust, right? So ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Some said this is what justice means. Others, this is surely not man's doing. God lives in the heart of the Panchas and directs their thoughts. How then could the Panchas ever be deceived? Right? So ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। तो ना पहला क्वेश्चन देखते हैं, why were the people saying such things? So from this we get to know this is there in the story when Jumman is made the sarpanch, right, and he has to give a decision for Alagu. So people were saying such things and were praising Jumman for his sense of justice as he had risen over narrow prejudices and decided the case on the basis of facts, keeping aside his hatred for Alagu, right? So दो cases जब अपन note किया कि you know जिਵੇਂ पहला first instance which Alagu did not care for his friendship with Jumman, right, and he gave a very fair decision. And in the second case when Jumman was made the sarpanch, he did not try to take revenge from Alagu, right? So he also gave a very justified decision that you know Samju Sahu should pay back Alagu the money for the bullocks, right? हाँ जी बच्चे समझ आ गया सारे नु? In case something is not Yes, clear, ma'am. you may ask. So now, how had justice prevailed like this earlier in the story? So justice like this, like I just told you, it had earlier prevailed when Alagu was chosen as the head punch, and though he is very close friends with Jumman, yet he decided to favor the aunt because aunt was justified there. She was judicially correct. ठीक है जी? And Jumman was at fault for not taking care of his aunt, right? What was the present case in consideration of the panchayat? So हाँ जी ये दोस्तों उस तो बाद किहड़ा केस होया सीगा जिहदी इत्थे गल हो रही है, जिहदे विच जुम्मन नूं सरपंच बनाया गया। Yeah. Yes, students. Yeah. All right. So the first case was the present cases when Samju Sahu and Alagu, they had an altercation, right? They had a dispute, right? And Samju Sahu was refusing to pay money back to Alagu. So it was a tiff between Alagu and Samju Sahu. Samju Sahu had bought Alagu's bullock saying that he would pay him in a month's time. However, he refused to pay Alagu several months after citing the reason of the bullock's death, right? So why had Samju Sahu chosen Jumman as the head punch? हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर होएगा? Yes, you may answer in Hindi, Punjabi, English. हाँ जी students. All right. Yes, Harnoor, you are right. So Samju Sahu knew that Jumman and Alagu are not on good terms, right?
So thinking that Jumman would want to take revenge from Alagu, so he would give a decision against him. So this is why Samju Sahu chose him as the head punch. So the whole village had known the differences that had come between Alagu and Jumman. After Alagu, being the head punch, had decided in favor of Jumman's aunt, Sahu probably had thought that he would seek his revenge this time, right? And what did Jumman realize after he was made the head punch? Yes, now this is an important question. Hanji students. So what would be the answer to this question? What did Jumman realize after he was made the head punch? This is easy. Hanji batao. चलो पहले बीच में attendance ले लेते हैं, then you can think about the answer for this question. All right, the civil engineering students first. Shine, Dipanshu, Present, ma'am. Krishna, Ravneet. Ma'am. Okay, Prabjot. Yes, is Prabjot there in the class? Hardeep, Tanya, Daljinder, now the computer science engineering students, Khushi, Yes, present, ma'am. all right, Ashmit, yes, Ashmit is there, Jaspreet, Karan, Present, ma'am. Daksh, Present, ma'am. all right, Harnoor Singh, Present, ma'am. Tushal, Present, ma'am. Anjali, Present, ma'am. Neetu, Akash, Sagar, Suraj, Sarbarinder, Poonam, Atul, Harpreet Kaur, Present, ma'am. Parminder Singh, Present, ma'am. Sunil, Hamad, Present, ma'am. Deepika, Ajay Kumar, okay, Deepika is present, Ajay Kumar, Daljit, क्वेश्चन रीड करो क्या करना है जंबल लेटर्स है okay, Daljit is not here, Kritika, Yes, ma'am. Present, ma'am. all right, Neha Kumari, Present, ma'am. Harpajan, Monica, प्रेजेंट मैम Simran. All right, now the mechanical engineering students, Sartaj, Yes, ma'am. Savan Kumar, Sandeep Singh, Amit Kumar, Sagar, Bhupinder Singh, Akash,
Present, ma'am. All right. Neeraj Pal, Himanshu, David. Yes, ma'am. All right. Rocky, Varun, Gagandeep. Present. All right. So, okay. So, Harnood, yes, your answer is correct that he realized the responsibility of head punch and he had to make the correct choice. Also, he must have realized what his friend went through when he was made the head punch and why he did not give a favor, decision in his favor. So once Jumman found himself in the shoes of Alagu, he realized the importance of the position that he was holding and the respect attached to it. To a punch, private feelings did not matter. All were same in the eyes of the punch. A punch had to do justice even if his family was involved in the crime. Right? So now you also have a few long answer questions, but बच्चे थोड़े जेडे exam विच ना long नहीं आंदे, usually short होंदे, they are for 4 marks each, right? So 4 or 3 marks each. So if you write, let's say 5 to 6 sentences, that would be enough, right? However, I would suggest that you do read these. Why? Because you will get to know what points you will. Like for let's read this question. God Lives in the Punch is a story that tells us about how justice prevails in front of personal feelings and narrow prejudices. It teaches that justice must be done even if your best friend is at fault. Describe how the virtues of truthfulness and justice were upheld in the story, right? So now this question is asking us कि तुसी describe करो कि truthfulness and justice, how they were upheld rather than giving favor to friendship or that somebody. All right. So now let's read the answer as well. Alagu Chaudhary and Jumman Sheikh were best friends. They had trust in each other and had been together since their childhood. They both had earned respect and prestige among the village folk. Now, Jumman had a maternal aunt. The aunt was old and in her last years transferred all of her property to Jumman on the understanding that she would be looked after at this place. Till the deed was not registered, Jumman and his wife were considerate to her. However, the moment the deed was registered, their behavior changed towards her. They were indifferent to her needs and feelings. Jumman's wife, Kariman, humiliated her daily and said mean things to her. Unable to bear the ill treatment, the aunt approached Jumman and seeing that he was not going to keep his promise, she went to the panchayat with her case. At the panchayat, Jumman was sure of his victory. He was further elated when the aunt nominated Alagu as the head punch. But Alagu could not favor his friend. He had to perform his duty and let justice be done. He tore apart Jumman in cross-examination and finally decided that Jumman must provide for his aunt. After that day, their friendship snapped and they became sworn enemies. Alagu's fortunes started to fall and one of his bullocks died. The other bullock was of no use to him and he decided to sell it. Samju Sahu was keen to buy it and Alagu sold it to him upon the promise that Samju Sahu would pay him money in a month's time. But due to the harsh treatment the bullock got at the hands of the Samju, its condition began to deteriorate until one day the famished bullock was subjected to so harsh an ordeal that it died. Samju lost a huge amount of money and tins of ghee that day, and he and his wife blamed Alagu for their misfortune. He denied paying for the bullock and the case was taken to the panchayat. Now at the panchayat, what happened? Samju Sahu nominated Jumman as the head punch, thinking that he would take revenge for what Alagu had done to him. However, when Jumman found himself in Alagu's shoes, he realized that a punch did not know hatred or love. He must perform his justice at any cost. Thus, Jumman set aside his hatred and decided in favor of Alagu. Everybody exclaimed that it was true justice. They also said that God lived in the heart of the punch and directed him. Right? So this is a very important long answer question. Why? Because काफी छोटे questions भी बन सकते हैं. So I would suggest that you must read through this one as well. Right?
Now talking about the assignment, see, I'll give you assignment next week, right? I am just wondering that you are still settling in, getting used to your classes, right? So आपको मैं next week assignment दे दूंगी towards the end of next week, right? So in that case, you will get questions from this part as well as few other topics, right? So आपका वो topic भी साथ के साथ prepare हो जाए. So the students who are in the class right now, I hope you have all filled the form for your COVID vaccination record. Yes, ma'am. All right, Yes, ma'am. wonderful. So anything else you might want to ask? This was a simple story, right? It is not complicated. हाँ जी, आकाश, आज notice आ गया, so I'll put it in your group as well. So as per the notice, let me tell you, from 10th September, जैसे that is Friday, classes ਤੁਹਾਡੀ physical mode start ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ dose ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ vaccine ਦੀ, they can come if they want to. Otherwise देखो simultaneously class ना laptop ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਾਡੀ Zoom ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇगी. ठीक है जी? All right. So दोनों मोड ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ. Don't worry, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ Zoom ਤੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ they can attend the class in physical mode, right? मैम हाँ जी, लास्ट कॉलेज करेंगे। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं क्या वो 10 तारीख में कॉलेज है क्लास। हाँ जी, 10th से है. Yes, Deepika, I will send these questions and answers in the group. I will send your syllabus as well, and I will send that PDF. ठीक है, मैं note कर लेनी है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਜ documents share कर दूंगी. So is that all right? And ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, I would suggest ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਲਗਵਾ ਲਓ. And those of you who are still under 18, don't worry, right? The classes will be still there for you on Zoom. हेलो मैम, मैं इंग्लिश की बुक हाँ जी गगनदीप, इंग्लिश की कोई गाइड बुक है? इंग्लिश के लिए क्या है कोई जैसे बुक रेफरेंस बुक? हाँ जी बेटा, मैंने ग्रुप में डाली थी पिक्चर उसकी. अगर आप, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ एक बार. वो बुक कहाँ से लेंगे? 50 मीटर। हेलो मैम। हाँ जी गगनदीप, आपकी बेटा आप चैट में लिख के मैसेज भेज सकते हो, मेरे को आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही. ठीक है। ग्रुप में मैं बुक की पिक्चर तो डाल देती हूँ. अच्छा, बुक आपको बेटा बुक्स मार्केट से मिलेगी, राइट? माहीना गेट है ना, ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੁక్స్ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਲੈ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, क्योंकि सिलेबस का कोई चेंज नहीं होया, राइट? हाँ जी, बुक की पिक्चर मैं आपको ना अभी साथ के साथ ग्रुप में सेंड कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई. नोट्स जरूरी? और क्या पूछ रहे हो, नोट्स का पूछ रहे हो आप? Just let me find the picture. Okay, yes.
So I'm putting this again. Remember English and communication skills 1 ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। All right. So any other doubt? हाँ जी बच्चे, कोई और डाउट कुछ पूछना है? So story is clear to everyone. Remember we read the short summary of the story, right? If you are interested, you should definitely read the complete story. All right. So over the weekend, maybe Saturday Sunday जो ਤੁਹਾਨੂੰ time मिलता है, एक बार complete story read कर ले, तो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते थोड़ा understand करना easy हो जाएगा। बाकी list of questions I will send, right? So अच्छा, notes बनाना is again up to you. Assignments are compulsory, ठीक है? जब मैं class में ਤੁਹਾਨੂੰ assignment दूंगी, I will share it in the group as well. मैं पूरा mention करूंगी कि कदों तक तुसी submit करवानी है, किद्दां submit करवानी है, ठीक है? That is easy, मतलब ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ option ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ compulsory ਹੈ, because ਤੁਹਾਡੀ internal assessment 'ਚ ਨਾ assignment ਦੇ ਵੀ marks ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है? Assignment ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਫੀ simple ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ complicated ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ MST 1 ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨੋਟਸ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ PDFs ਦਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫर्टेबल है पढ़ाई करना, राइट? सम पीपल आर कंफर्टेबल मेकिंग नोट्स, ठीक है? जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे कर लेना। ऑल राइट, ओके मैम। ओके। एंड 10th से कॉलेजेस आर स्टार्टिंग। लेट मी चेक मेरे को किस किस के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रिसीव हो गए हैं, ठीक है? जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट दे दिया है एंड दे वांट टू कम टू द कॉलेज, दे कैन कम फ्रॉम फ्राइडे। ऑल राइट, सर्टिफिकेट? हाँ जी गगनदीप, सर्टिफिकेट सेंड करता सीगा। कौन सा सर्टिफिकेट? वैक्सीन का। वैक्सीन लग गई है आपके? नहीं। ओके, फिर then of course no problem, you can still attend the classes from online mode only, right? Those of you who have already got the vaccine, they can come for the offline classes. All right, so I am ending the class now. Enjoy the rest of your day, attend all the classes. All right. All right.